Stream start பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I think yeah. See my camera. No? I go with a screenshot because now full screen la some face my huge தெரியுது. Yeah. Robloxல அது. You know what? And I will show you a surprise. Yeah. Then you வந்து live chatல வா. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Shit. How to do it? Maybe. Yeah. அதான் எப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். Oh, I said this for kids. நான் வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்துருச்சு. வந்துருச்சு. Let me just do it. Hey yo, no, இது வந்துருச்சு எனக்கு. really வந்துருச்சு. Okay, then I'll just leave the video call. Yeah. Bye. Bye. So now guys, we are going to see history. So history on the independence. So Cripps mission. Nobody papa. What the hell? What the hell? Yo. No. That's wrong. That's wrong. Yo. Phone NY 7Y 6 on something. 6 on. Hello. சரி இப்போ நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். Cripps mission. So what the hell? Again. I just come again.
are back to study history. Do something and dance on me, idiot. You are back. So we're going to study the Crips mission without any distractions and further ado. Yeah. Crips mission. So Stanford Crips on the 1942, this guy just came into India and wanted to give India the independence thing. So why and how he was forced to do it, I didn't know. He got the pressure from USA. So British from the USA கிட்ட இருந்து நிறைய pressure இருந்துச்சு. So for independence they sent the Stanford Crips guy. I mean the Crips mission ஓட proposals பார்ப்போம். Uh, so இந்த இந்தியாவுக்கு வந்து டாமினன்ட் ஸ்டேட்டஸ் வரும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கும். பட் த திங் இஸ் we must be loyal to the crown. We must be loyal to this uh, UK and the crown. Next, a constituent assembly will be formed, which will decide our in future regarding the constitution after and princely states and British India கூட one treaty ஒன்று வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. ட்ரீட்டி என்னன்னு பார்த்தா princely states would have the right to be independent or join with British. Independence இருக்கலாம் join British கூட join பண்ணிக்கலாம். They can form their constitution also. ஓகேவா? ஒன் வந்து இந்தியா ஆர் பிரிட்டிஷ் ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு நம்ம வந்து இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் அனதர் திங் ப்ரப்போஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்து ஒன்லி த இந்தியன் அண்ட் பிரிட்டிஷ் கூட வந்து ஒரு நெகோஷியேட் பண்ணணும். பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது பவர் அப்படின்றது. அண்ட் வாரப்போ ஒரு இன்டர்டீம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணோம். ஸோ தட் இன்டர்டீம் கவர்மெண்ட் இஸ் என்னென்னு பார்த்தா இட் it would uh, it would have many parties in the constitution many parties இருக்கும். And provisions on the racial and religious minorities. So that is this small minorities வந்து நம்மளுக்கு வந்து செக்யூரிட்டிக்காக ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒன் ப்ராவின்ஸ் will be arranged. ஆக்சுவலாக 1% தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருந்தாங்களா? No, yeah, of course நினைக்கிறேன். Yeah, I think yeah. Stanford Crips was the guy who did it, I guess. Stanford Crips proposed it and yeah. So now let's review the proposals. So dominant status would be announced. Protection against protection towards the minorities. Next, princely states can be independent or with anyone. Then a constituent assembly will be formed which will decide our future, and an interim government will be formed. Interim government will be formed consisting of many parties. And regarding the transfer of powers, constitution will be made between India and British. So these are the proposals. But why they rejected it? Yeah, reject பண்ணாங்க. Crips mission was a great plan, but அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னு பார்த்தா இது ரெண்டு பேருமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. போத் முஸ்லீம் லீக் அண்ட் காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா இது வந்து இந்தியாவை பார்ட்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு பார்ட்டிஷனாக ரெண்டு பேரும் பிரிக்கிறதுக்கு இட்ஸ் ஒரு 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 பிளானாக பார்த்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து they did not offer a full independence. The complete independence
ஆஃபர் பண்ணல. அண்ட் இன்டர்டீம் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஒரு திங் என்னென்னு பார்த்தா டிஃபென்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் ஹேண்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் நாட் ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ். தே ஹெல்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. காந்திஜி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு திங் வந்து சொன்னார் regarding this constitution, that it was a post dated check. He was mostly against constitution, and Congress could completely different கிடைக்கும். That's it. So the thing is they want complete independence, and அவங்க ஒரு டிஃபென்ஸ் வந்து அவங்க ஹேண்டில் இல்லை. அண்ட் ஸோ இதை ஹேட்டட் இட். they hated it, they rejected it. Now next வந்து முஸ்லீம் லீக் ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க? we know that both of them rejected, Congress and Muslim League. But why Muslim League rejected ன்னு பார்த்தா this கிறிஸ்மிஷன் பார்த்தா பாகிஸ்தான் ஃபார்மேஷன் வந்து சொல்லலை. பாகிஸ்தான் ஃபார்மேஷன் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. ஸோ so they wanted to know the they wanted the transcripts to mention the formation of Pakistan, but they didn't mention it. So yeah. And next மீதி முஸ்லீம் இருக்கட்டும், காங்கிரஸ் இருக்கட்டும், பட் மீதி சம் பீப்புளும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஹூ ஆல்னு பார்த்தா இந்த மைனாரிட்டிஸ். ஏன் மைனாரிட்டிஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க? ஏன் மைனாரிட்டி ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா the Sikhs, Anglo-Indians and Christians அவங்களோட ரிலிஜியனுக்கான ஒரு சேஃப்கார்ட் பண்ணல. they did not safeguard okay their interest, let us say religion. And it was failed, and Sanskrit scripts finally came to India. So why Sanskrit scripts came to India அப்படின்னு பார்த்தா வந்து his time was overன்னு சொல்லலாம் மேபி. while என்ன டைம் ஓவர்னு பார்த்தா அவர் ஸ்கிரிப்ட் மிஷன் வந்து he could not fulfill the needs of the Indians. ஸோ அந்த டாஸ்க் அவரால் ஒழுங்காக பண்ண முடியல. அண்ட் ஏப்ரலில் வந்து திருப்பியும் இந்தியாவிலேருந்து வெளில வந்துட்டார். he failed to do this one job, which was to give independence to India, grant independence to India. So now, quit India movement or Bharat Chalo slogan. இந்த ஸ்லோகன் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஸ்லோகன், பாரத் சலோ ஆர் குவிட் இண்டியா. குவிட் இண்டியா வந்து குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்டில் தான் இருந்துச்சு. திஸ் மிஷன்ஸ் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் அண்ட் குவிட் மிஷன்ஸ் அம்மா வந்திருந்தா இந்த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட். ஸோ this is also known as August Revolution சொன்னாங்க this குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்டை. yeah, he had one job. ஸோ ஒய் வந்து மிஷன் ஒய் வந்து குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் வந்து லான்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஜப்பான் வந்து they invaded Burma. ஸோ பர்மாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் மேபி இருக்கலாம், ஜஸ்ட் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அண்ட் ஜப்பான் invaded it, and Japan is an enemy of British in World War II. So enemies-ஆல Japan might attack India. Yeah, why? Because British வந்து were inside India. So this might be so this வந்து ஒரு ஸ்கேரான ஒரு விஷயம். அண்ட் கிரிப்ஸ் மிஷன் ஃபெயில் ஆனது நெக்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் ஆஃபர். திஸ் கிரிப்ஸ் மிஷன் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் வந்து என்ன சொன்னாங்க என்னென்ன பார்த்தா ரெண்டு பேருமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரிஜெக்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தா தென் கிராண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டூ மிஷன்ஸ் they came to know that
they came to know that they are not going to offer independence, complete independence. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. So coming back, so CWC, Congress Working Committee, this this things too scattered ஆனதால வந்து they met at Varda. So this Varda thing is not important, ஓகேவா? பட் அங்கே போய் என்ன பண்ணாங்க, அந்த அந்த அங்கே போய் என்ன பண்ணாங்க இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே போய் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா குவிட் இந்தியா ரெசல்யூஷன், இந்த பாஸ்ட் குவிட் இந்தியா ரெசல்யூஷன். இந்த ரெசல்யூஷன் என்ன சொன்னிச்சுன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் மஸ்ட் லீவ் இந்தியா அண்ட் ஸ்டாப் தியர் ரூல் இன் இந்தியா. ஸோ இதான் வந்து குவிட் இந்தியா ரெசல்யூஷன் சொன்னது. தென் எவ்ரி ஒன், த ஆல் காங்கிரஸ் கமிட்டி, ஐஎன்சி ஃபுல்லாகவே வந்து மும்பையில் வந்து மீட் பண்ணாங்க 8 ஆகஸ்ட் 1942. மீட் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு மாஸ் மூமெண்ட் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு மாஸ் மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் கைஸ், அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started. பட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு ஐடியா தான் இருந்துச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணல. பட் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா they were arrested on August 9. இந்த சிங்கிள் ஸ்வீப் எல்லாமே வந்து எல்லா லீடர்ஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ்மே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி சம் அன்னோன் இடத்துல கூப்பிட்டு போயிட்டு அண்டு காங்கிரஸ் வாஸ் டிக்ளேர்டு இல்லீகல். ஏன் பிரிட்டிஷ் பண்ணாங்க, ஏன் பிரிட்டிஷ் ஆக்சுவலாக வந்து அரெஸ்ட் பண்ணது, ஏன் பிரிட்டிஷ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா ஏன் பிரிட்டிஷ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா தே தே குட் நாட் ஆஃபர் இண்டிபெண்டன்ஸ் டு இந்தியா. வாய்ட்டு பார்த்தா இங்கே வந்து வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ வேர்ல்டு வாரில் they needed their support. ஸோ இந்தியாவோட சப்போர்ட் வேணும். ஸோ they could not negotiate with காங்கிரஸ். அண்ட் இந்த மூமெண்ட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணால் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கரெக்டாக சான்ஸ் பண்ணலாம் இருக்குது. ஸோ எதையும் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை வந்து they were arrested and went. பட் இந்த ஆகஸ்ட் 9ஓட yesterday, August 8th yesterday, it's August 8. அப்போ வந்து காந்திஜி gave a interesting speech. Let me just read it here. I therefore want freedom immediately, this very night before dawn, if it can be had. I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom. Here's the mantra, a short one that I give you. You may imprint on your hearts and let every bit of your words give assent to it. The mantra is do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not be able to see the perpetuation of slavery. So this one was said by Gandhiji. இது குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாச்சு. குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணல, பட் லீடர்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணல. பட் பீப்புள் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டார்டட் இட். பீப்புள் வந்து they protested against this act of Congress, British, and ஒரு மாஸ் மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. பீப்புள் ஜஸ்ட் அட்டாக் எவ்ரிபடி, அட்டாக் பண்ணாங்க. சீக்கிரம் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ லீடர்ஸ் ஆரம்பித்தாலும் பீப்புள் ஆரம்பித்தாங்க. என்ன பீப்புள் பண்ணாங்க, எஸ்டபிளாக அந்த பீப்புள் வந்து இந்த மூமெண்ட்டை பெருசாக்குறாங்க. எப்படி நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா பாம்பேயில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிச்சது, பாம்பேயில் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சது. ஆகஸ்ட் 9 வந்து
இது போட ஆரம்பித்தாங்க. இந்த இந்த நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆனது வந்து நிறையா மாஸ் மீட்டிங் எடுத்து ஃபுல்லாக கிளாஷ் பண்ணாங்க. ஆகஸ்ட் 10ல் பார்த்தா ஹர்டல் சைன் ஆரம்பிச்சு, ப்ரொட்டஸ்ட் சைன் ஆரம்பிச்சு. அண்ட் பீப்புள் வில்லேஜஸில் மெயினாக வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. வில்லேஜஸில் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் அடிக்கிறது, போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிக்கிறது, ஃபயர் ஸ்டேஷன் அடிக்கிறது, எல்லாத்தையும் அடிக்கிறது. ஸோ வந்து இந்த ஈவன் நேஷ்னல் ஃப்ளாக்ஸ்லாமே வந்து ஹாய்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. தென் வந்து நம்மளோட ரயில்வே ட்ராக்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே டூ இட். அண்ட் ஒரு சிக்னிஃபிகேட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா பேரலல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து திஸ் குவிக் இந்தியா மூமெண்ட் போக ஆரம்பிச்சது. பேரலல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா டூ டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் கவர்னிங் த சேம் ஸ்டேட். ஓகேவா? சில பேர் பேரலல் கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு சீக்ரெட் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சு. இதில் மெயினாக வந்து அருணா ஆசஃப் அலி, ராம் மனோகர் லோஹியா, தீஸ் டூ பீப்புள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாங்க. அண்ட் சென்ட்ரல் டிக்டரேட்டை வந்து பாம்பேயில் உருவாக்குனது அவங்க தான். சீக்ரெட் ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தா இந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தா எஃப்எம் ரேடியோ, தட் இஸ் ரேடியோஸ்லேயும் வந்து இந்த காங்கிரஸ் பீப்புள் வந்து ரேடியோஸ்லேயும் வந்து அவங்களோட ப்ராட்காஸ்ட் ஆரம்பித்தாங்க. வென் திஸ் ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டார்டட்னு பார்த்தா 14 August 1942 திஸ் ஆரம்பிச்சது திஸ் ப்ராட்காஸ்ட். அண்ட் உஷா மேத்தா வாஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் பிஹைண்ட் திஸ். அண்ட் அவங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. திஸ் உஷா மேத்தா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் அகெயின் ரிவியூவிங் ஃப்ரம் தி குவிட் இந்தியா மூமெண்ட், what and all happened, why this happened. Japanese attack, fear of the threat of Japanese attack, and Crips and August after not offering complete independence. Next August 8ல வந்து they all meted at Wardhawa. Yeah, I don't know why I remember that. No, not on that, Mumbai. I don't know. Yeah. And பண்ணதுக்கு அப்புறமா they meted it and wanted to start an important movement. Gandhiji was the main person. August 9ல அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரையும். They arrested everybody. In a single ship they arrested everyone and commerce was declared illegal once again. Then எப்படி குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆரம்பிச்சு பார்த்தா by the people, for the people, to the people. Yeah, to the people. இது நெப்போலியனோட ஸ்பீச் ஆக்சுவலாக தெரியலனா. நெப்போலியனோட ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளாக்ஸ், நேஷ்னல் ஃப்ளாக்ஸ் வந்து ஹாய்ஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு. ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து இடித்தாங்க. ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூட். அண்ட் பீப்புள் ஆஃபீஸ் வந்து நிறைய அடித்தாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தா பேரலல் கவர்மெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகப்பட்டுச்சு. பேரலல் கவர்மெண்ட் வாஸ் கிரியேட்டட். அண்டு சீட் ஆர்கனைசேஷனில் மெயின் பீப்புள் அருணா ஆசஃப் அலி அண்டு ராம் மனோகர் ராய். So these two people are the important people in the synchronization pinnadi. And FM radio first broadcast was started on 14 August 1942. So this time first ஆரம்பிச்சது. And Usha Mehta was the master brain behind this. She was arrested. ஸோ இப்படிலாம் நடக்குது. அண்டு காந்திஜியை தவிர எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தா இல்லை, காந்திஜி அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. காந்திஜி ஒரு லீடர் தான்.
காந்திஜி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க உள்ள போட்டாங்க. உள்ள போட்டு என்ன பண்ணாங்க, பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க, காந்திஜி என்ன பண்ணாங்க, காந்திஜி வந்து 21 டே ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம அப்படியே இருந்தார். அண்ட் அவர் ஹெல்த் ரொம்ப கேவலமாகிட்டு இருந்துச்சு. கேவலம் இல்லை, பட் மோசமாயிட்டு இருந்துச்சு ஹெல்த். அண்ட் ஹீ டேக் கேர் ஆஃப் தட். ஹெல்த் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணாரு. ஹெல்த் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் பாவப்பட்டாங்க சொல்ல போனால். இந்த ப்ரெஸ் வாஸ் கேக்டு ப்ரெஸ் வந்து கேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இது அவங்க வந்து ப்ரெஸ் வந்து பேச விடல, வெர்னாக்குலர் எல்லாமே பேன் பண்ணிட்டாங்க. நிறையா ஷூட் அவுட், பப்ளிக் ஷூட் அவுட் அவ்வளோவும் பண்ணாங்க. மார்ஷல் லா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கில் பண்ணாங்க. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் நான் சம்வாட் என் பிரெயின் எடுத்து பண்ணிருக்கேன். I'll just talk in both English and Tamil, yeah, both combined. English, so I'll just do it in both Tamil and English, both combined. Now, these are the repression measures. What are the repression measures? We'll just recall, yeah. Gandhi taking 21-day fast in the prison, and the press vernacular was gagged. Yeah, gagged. Press protesters was, see, vernacular was gagged. Press was gagged, and the people held many demonstrations and protests regarding this movement. They were they were arrested. They were fired by the guns, by the soldiers, and the city was put into martial law. Okay, so many people were destroyed. First, go. Yeah, gagged. Yeah. And the impact and significance. So now let's see the importance of this impact of the scrutiny movement. So this is the first time we ever we ever standed upon together for a greater cause of complete independence. This is the first time we demanded independence. And so many people, including women, many people, youths, women, LG, no, not that other shit. No. People, everyone combined and fighting for a great cause. So people were determined to set their nation free and full of motivation, discipline. Motivation was in there, running to their full body. And within 2 years, British realized that. Wait a minute, guys. This one guy. Hello, hello, Hello. hello. Yo, bro. Ah, Super stream, bro. okay, thank you, Bro, actually, bro, I'm understanding this. Thank you. thank you. Yeah, I அதுக்காக just called to, appreciate. yeah. Oh yeah, thank you. Bye. நான் லெசன் 10 மணிக்கு வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்க போகிறேன். லெசன் 10 மினிட்ஸ் இருக்க மாதிரி நான் போவேன். லெசன் 10 வரைக்கும். லெசன் 8 Okay, லெசன் 10. thank you, bro. Lesson 10 is like my weakest one, bro. Thank you, bro. யா, அதை நான் முடிச்சுட்டு தென் ஸ்டாப் த லைவ் ஸ்ட்ரீம். Yeah. யா, Okay, bro. ஓகே. Again coming back. ஸோ நவ் இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னென்னா வந்து த இம்பெண்டன்ஸ் இன் ஃபின்ஸ் ஆஃப் பிடினி மூமெண்ட்.
how they how people are combined, how people fought together, and British realized the importance of giving India the independence they want. So they released Gandhiji, and he did everything for our country. Not everything, but part of it, major part of it. So quitting a movement, quitting a movement, and why these things are launched. Now let's review the complete lesson of quitting India movement. Review the review this setting a time of 10 minutes or 5 minutes at 12:15 or 12:20. I will just finish this review. First, let's see. 1937 French elections. What happened? Out of the 11 districts, 8 districts are won by the Congress government. So they won the absolute majority and crashed or threw the Muslim League out of the way. From 1936, only half a million, they won half a million seats. Now 1939, they won about 5 million seats. Now second World War. Germany invaded Poland, and Indians are forced to fight in this war. Muslim League celebrated this day as the day of deliverance, and Japan invaded Burma. Change attitude of Muslim League. Muslim League's attitude has changed. Muslim League attitude was changed. They aimed to form a country and proposed to form a country called Pakistan. They hoped not to expect, no, they thought that they would not get justice from British. And August offer, the first offer offered towards independence. August offer by Lord Nightingale. Nightingale was the viceroy who proposed this. And the main proposals are war advisory council, constituent assembly, constitutive constituent assembly, and the number of people in the executive council, viceroy council, should be increased. Next, why this was rejected? No proper time, not supported by minorities. Japanese threat. Japan invaded Burma, and Indians were threatened that they would attack Japanese would attack India because it was just a neighboring country. And Cripps Mission, Stanford Cripps was sent to propose a Cripps Mission. What's the Cripps Mission? Interim government, consisting of many parties, uh, protection against the religious minorities, uh, negotiation between Union of India and British regarding the transfer of power. Fourth one, the independence of princely states. Next, so dominant status would be given, and under a common allegiance, so under a common loyalty towards the crown. And Constituent Assembly will be formed, which will decide the future constitution of our India, and the princely states may or may not be inside this constituent assembly. Next, why did they reject the Peace Mission? Due to factors like not offering complete independence. This is only for Congress, I'm telling you. Not offering complete independence. Then then Constituent Assembly, the Constituent Assembly for princely states, the representatives could not be Indians. And the defense forces, will be under the control of British. The defense will be under the control of British, so it does not complete independence. Next, why Muslim League and other minority religious people, they rejected it? First, Muslim League was rejected. It did not offer the formation of Pakistan. It did not mention the formation of Pakistan, and it did not protect the interest of minorities. Then quitting movement. So after this Christmas, quitting movement was launched with the slogan Bharat Chalo or Quit India. So why this was launched? Well, the creation of Cripps Mission and
and August often made them realize that independence was not in their control. Then Burma attacked, that is the Japanese threat was threatening them. Next, in August 8, all of them, all of the INC members assembled at Mumbai to talk about this and launch a mass movement. They are arrested the next morning, that is August 9, and the Congress was declared illegal. How did this Quitting movement happen? It was not happened by the people. It was not under the control of the leaders, but under the control of the people. This was the first mission to be under the control of the people. Remember that. So how was it under the control of people? People people protested against them. People people organized a secret organization. People created a secret organization. In the secret organization, main in Mumbai, the main people are Asif Ali Khan, Aruna Asif Ali, and Ram Manohar Rai. FM radio was launched on the first FM radio by Congress was launched on 14 August 1942, aiming to spread the news of British Act. Next, people destroyed many things, government offices, railway tracks, hoisted the national flags. Okay, wow. Actually, Ram Manohar Lohia was one of the important person behind the secret organization, not Ram Manohar Rai. Ram Manohar Rai was, yeah, Ram Manohar Lohia was a person. And in the Kuchinamaltu Pinari, what are the repressive measures that were took by the British? Gandhiji took a 21-day fast. The press was gagged, and and uh, another one. The protesters were attacked. They were openly fired. The protesters were openly fired. All not சொல்ல ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இம்பாக்ட் நம்ம இம்பாக்ட் நம்ம வந்து we saw it. என்ன பார்த்தா the people were arrested. Many of the people from different communities, they joined together, and this was the first time we asked for independence. Yeah. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா வந்து it's the first time, and the British வந்து they realized after 2 years independence compulsory கொடுத்தே ஆகணும்னு. Then we are so determined and motivated to gain independence. Motivation, people of different communities, British realization. Next, uh, the first movement to demand independence. Then after the end of second world war, second world war என்ன நடக்குமா, 1945ல British வந்து independence, we need to leave India ன்னு சொல்லிட்டு they realized and formed many organizations. சரி, அவ்வளோதான். This is the Quitting movement party. Main things just start பண்ணிடுறேன். France elections, second world war, change identity of Muslim League, day of deliverance, Quitting movement, repressive measures, 9 August 1942, 8 August 1942, 14 August 1942, uh, Ram Manohar Lohia, Aruna Asif Ali, Nisha Mehta, the brain behind the FM radio, that thing. And impact, many people joined together, we needed here. Next, repressive measures, Gandhiji taking fast. British press was gagged. அவ்வளோதான் the lesson. வேறு எதுவுமே இல்லை. that is it, over. Next நான் பார்க்க போகிறது வந்து forward block நம்ம ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கலாம். or just somewhat tired. We just start the stream. We'll start the session back at within
1 o'clock start பண்ணிடுறேன் session. Until then, bye, good night, see, good afternoon. Within 1 o'clock start பண்ணிடலாம். Bye. நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே நான்களின் கண்ணிலே. Now can you hear me? No.
now.